पिरियडिक टेबल जो आहे त्याच्यातील पुढचा जो पॉईंट आहे पिरियडिक टेबल आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आज पाहणार आहोत. त्याच्यामध्ये 3 सब पॉईंट्स असतील. फर्स्ट वन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन पिरियड्स, सेकंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन ग्रुप्स, and third one electronic configuration in 4 blocks, that S, P, D and F. In this lecture today we are going to discuss about general information of the electronic configuration. What is the electronic configuration and which rules are governed for writing the electronic configuration of the given element in periodic table. And first one electronic configuration in periods. So start with simply what is the electronic configuration. So electronic configuration, simply it is the arrangement of electrons around the nucleus in different cells or subcells in given space. न्यूक्लियस जो असेल त्या ठिकाणी ॲटम मध्ये त्या ठिकाणी न्यूक्लियस आणि त्याच्या भोवती जो स्पेस असेल त्या स्पेसमध्ये त्या ठिकाणी जे पार्टिकल्स त्याचे जे मूवमेंट करतात त्याला त्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन्स म्हणतात. आणि हे इलेक्ट्रॉनची जे अरेंजमेंट असते ॲटमच्या त्या ठिकाणी न्यूक्लियसमधला जो अराउंड द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, तर ती अरेंजमेंट असेल त्याला आपण सिम्पली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपण त्या ठिकाणी म्हणतो. मग याच्यामध्ये हे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहित असताना कशा प्रकारे लिहायचं, त्याला कोणते रूल्स त्या ठिकाणी अप्लाय केले जातात. आपण पाहिलेलं आहे की पिरियडिक टेबल जो त्या ठिकाणी डेव्हलप झालेला आहे मॉडर्न पिरियडिक टेबल, तर त्याच्यामध्ये डॉबेनर्स असेल, मेंडेलिव्ह असेल, तर या सायंटिस्टनं त्या ठिकाणी रिसर्च केलेला आहे. तर मॉडर्न पिरियडिक टेबलच्या अगोदर त्या ठिकाणी मेंडेलिव्हने पिरियडिक टेबल प्रिपेअर केला होता आणि त्यानं तो पिरियडिक टेबल तयार करत असताना त्या ठिकाणी ॲटॉमिक मास नंबर ही प्रॉपर्टी त्या ठिकाणी कन्सिडर केली होती. परंतु त्यानंतर देयर इज अ रिसर्च इज गोइंग ऑन क्वांटम मेकॅनिकल मॉडेल ऑफ ॲटम. तर या क्वांटम मेकॅनिकल मॉडेल ऑफ ॲटममध्ये त्या ठिकाणी ॲटमचं स्ट्रक्चर त्या ठिकाणी डिस्कवर केलं गेलेलं आहे. सेंट्रली न्यूक्लियस असेल, त्याच्या भोवती त्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन्स, त्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनची मूव्हमेंट असेल, हे ॲटमचं त्या ठिकाणी स्ट्रक्चर डेव्हलप केलं गेलेलं आहे. मग याच्यामध्ये हा पिरियडिक टेबल तयार करत असताना मॉडर्न पिरियडिक टेबल किंवा त्या ठिकाणी लॉंग फॉर्म ऑफ द पिरियडिक टेबल, तर त्या ठिकाणी ॲटॉमिक नंबर हा त्या ठिकाणी त्याची बेसिक प्रॉपर्टी कन्सिडर करून त्या ठिकाणी त्या एलिमेंटची प्लेसमेंट केलेली आहे. मग त्याच्यामध्ये हे एलिमेंट जे आहे त्याच्या जे ॲटॉमिक नंबर असेल ते इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ॲटॉमिक नंबर आर अरेंज्ड इन गिवन पिरियडिक टेबल. मग त्याच्यामध्ये हे एलिमेंट पिरियडिक टेबलनुसार त्या ठिकाणी किंवा त्याच्या ॲटॉमिक नंबरनुसार त्या ठिकाणी अरेंजमेंट केलेले आहे. मग त्याच्यामध्ये ज्या प्रॉपर्टीज असतील त्या प्रॉपर्टी त्या ठिकाणी इन रिकरिंग पोझिशन, त्या ठिकाणी एक एलिमेंट झाल्यानंतर त्याचा जो खालचा एलिमेंट आता स्टार्टिंगला जर पाहिलं तर हायड्रोजन, त्याच्यानंतर सेकंड नंबरला हेलियम आहे आणि थर्ड वनला त्या ठिकाणी लिथियम आहे. मग हायड्रोजनच्या खाली लिथियम असेल, सोडियम असेल, तर एका विशिष्ट टप्प्यानंतर जे एलिमेंट येतात त्यांच्या प्रॉपर्टीज त्या ठिकाणी सेम आपल्याला त्या ठिकाणी दिसून येतात. लिथियम असेल, सोडियम असेल, पोटॅशियम असेल, ही त्या ठिकाणी पिरियडिसिटी त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसून येते. मग त्याच्यामध्ये हे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहित असताना त्या ठिकाणी अबोव प्रिन्सिपल असेल, पॉलिज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल, हंट्स रूल, दीज 3 रूल्स आर अप्लाइड फॉर रायटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉर ऑफ द गिवन एलिमेंट. So first one, what is above principle? Above principle काय आहे तर त्या ठिकाणी it states that the electrons enter into the different cells or subcells according to their increasing order of energy levels. यामध्ये जो न्यूक्लियस असतो त्याच्यामध्ये ज्या शेल्स असतात दॅट इज KLMN, हे डिटेल्स तुम्हाला त्या ठिकाणी ॲटॉमिक स्ट्रक्चरमध्ये तुम्ही अभ्यासणार आहे, इथं फक्त त्या ठिकाणी रिव्ह्यू आहे. तर ह्याच्या सेल्समध्ये तो त्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन एंटर करत असतो ना, त्याच्यामध्ये जो इन्क्रीजिंग लेवल असेल दॅट इज फॉर K N इज इक्वल टू 1, फॉर L N इज इक्वल टू 2, असे इन्क्रीजिंग ऑर्डर त्या ठिकाणी होत जातात आणि इलेक्ट्रॉन त्याच्यामध्ये फर्स्ट इट फिल्स इन K सेल, देन L M N एटसेट्रा. त्याच्यामध्ये परत सबसेट असतील S P D F. फर्स्ट वन दे एंटर इन टू S P
according to their increasing order of energy level, or n plus l rule, where n is principal quantum number which shows the main cells in given atom, and l is the azimuthal quantum number which shows the azimuthal quantum number. N shows principal quantum numbers and L shows azimuthal quantum numbers, that is subcells, that is S, P, D, F. Then Pauli's exclusion principle, what it states that? It states that there are only 2 electrons in given orbitals, or no more electrons are enter into single orbit, no more other than 2. फक्त त्या ठिकाणी जास्तीत जास्त एका ऑर्बिटल मध्ये त्या ठिकाणी जास्तीत जास्त 2च इलेक्ट्रॉनचं ऑक्युपेशन होतं. There are no same set of 4 principal quantum number in given orbital. म्हणजे त्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे की एक ऑर्बिटल जर आपण त्या ठिकाणी कन्सिडर केलं तर त्याच्यात फक्त जास्तीत जास्त 2 इलेक्ट्रॉन त्या ठिकाणी अकोमोडेट होतात किंवा त्या ठिकाणी ऑक्युपाय होतात. Third one, Hund's rule of maximum multiplicity. Here electrons enter into different energy levels, firstly singly and then they are paired. म्हणजे त्या ठिकाणी आपण फॉर एक्झाम्पल जर p ऑर्बिटल घेतलं तर त्याच्यामध्ये 3 ऑर्बिटल्स आहेत and maximum number of electrons 6. So first these 3 orbitals filled singly, that is 1 2 3, 2px 1, 2py1 and 2pz1, and then they are paired. आणि त्याच्यानंतर चौथा जो इलेक्ट्रॉन असेल तर त्या ठिकाणी x जे त्या ठिकाणी ऑर्बिटल असेल px, तर त्याच्यामध्ये तो एंटर होणार आहे. आणि हा एंटर झाल्यानंतर मग नंतर त्या ठिकाणी काय होणार आहे, पुढचं 2py फिलअप होणार, 2pz फिलअप होणार आहे. अशा प्रकारे त्या ठिकाणी हे पॉलीज हंट्स रूल ऑफ मॅक्सिमम मल्टिप्लिसिटी असे. आणि हे 3 रूल त्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन घेत असताना याचे डिटेल्स असतील. हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ॲटॉमिक स्ट्रक्चर, ॲटम, न्यूक्लियस, simply quantum mechanical models of atom, principal quantum number n, azimuthal quantum number l, magnetic quantum number m small, and spin quantum number s. हे तुम्हाला डिटेल्स ॲटॉमिक स्ट्रक्चरमध्ये पाहायचं आहे, त्याचा अभ्यास करायचा आपल्याला. इथं फक्त एक कोणते रोल आहेत आणि कसे. तर याच्यामध्ये 3 पॉईंट्स असतील. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन पिरियड्स, देर आर 7 पिरियड्स. इन लास्ट लेक्चर वी सी देर आर 7 पिरियड्स, 1 2 3 4 5 6. Then second point, electronic configuration in groups, there are 18 groups. And last one, electronic configuration in 4 blocks, that S, P, D, F. So start with first one, electronic configuration in pairs. आपण या अगोदर पहिलं लेक्चर जे झालं त्याच्यामध्ये इंट्रोडक्शन मध्ये आपण त्या ठिकाणी पिरियोडिक टेबलची माहिती घेतलेली आहे, त्याचं स्ट्रक्चर पाहिलेलं आहे की त्याच्यामध्ये पिरियड्स जे असतात. देर आर 7 हॉरिझॉन्टल रोज टर्न ॲज पिरियड्स अँड देर आर 18 व्हर्टिकल कॉलम्स टर्म्स ॲज ग्रुप्स अँड देर आर 4 ब्लॉक्स S, P, D and F. So in this lecture we see what is the variability or what are the same points in electronic configuration across the period. म्हणजे आडव्या ज्या त्या ठिकाणी 7 ओळी असतील की ज्याच्यामध्ये एलिमेंट्स त्या ठिकाणी त्याचं प्लेसमेंट केलेलं आहे, त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कसं असेल. तर त्याच्यामध्ये जर पाहिलं तर आपण त्या ठिकाणी 1 ते 7 त्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे. दुसरं त्या ठिकाणी इफ यू सी और ऑब्झर्व दॅट द पिरियड नंबर इज द सेम ॲज द प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर n ऑफ द आउटरमोस्ट और व्हॅलन्स शेल ऑफ द एलिमेंट्स. जर एलिमेंट जर आपण त्या ठिकाणी कन्सिडर केला, फॉर एक्झाम्पल लिथियम ॲटॉमिक नंबर 3, its electronic configuration is 1s to 2s1, its valence shell is 2s and there is 1 electron present in its valence shell or outermost electron. And so what is the principal quantum number for this period? It is equal to 2, and it is the of elements n, it is equal to the outermost of valence shell of the elements. So what is the outermost shell for lithium? It is equal to 2. लास्ट valence shell किंवा outermost shell म्हणजे लास्ट सेल असते ते असेल 2, आणि हा जो प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर असेल जो त्या ठिकाणी n असेल.
n is equal to 2, both are same. If you see next example of sodium, it comes in third period. Its electronic configuration or atomic, first we say atomic number for sodium is 11, 11. Its electronic configuration असेल 1s2, 2s2 and 2p6 and 3s1. Its outermost or valence shell is 3s1. Its principal quantum number 3 and period number 3. So both are same. So next one, along a period the atomic number increases by 1 and 1 electron is added to outermost shell, which forms neutral atom of the next element. So every period starts with new shell and it ends with the complete octet configuration or duplet in case of first period of the valence shell, and the next period begins with the addition of electron to the next shell of higher energy compared to the previous period. So what is the explanation? So see, if we observe the first row or second period, it starts with lithium, atomic number 3, its electronic configuration 1s2 and 2s1, and then if we observe the last member for period number second is neon, its atomic number is 10, so it is ends with its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6. There are 8 electrons in its last orbit, that is equal to 2. So it ends with octet rule. What is octet? There are total 8 electrons in its last orbit, which gives stability for that particular elements. म्हणजे त्या ठिकाणी प्रत्येक रोज असेल, त्या ठिकाणी प्रत्येक पिरियड त्या ठिकाणी नवीन सेल स्टार्ट होतो आणि एंड कशाने होतो तर त्या ठिकाणी ऑक्टेट एलिमेंट असेल किंवा कंप्लीट ऑक्टेट कॉन्फिगरेशन त्या ठिकाणी एंड होतो. नेक्स्ट इफ यू सी एक्झाम्पल ऑफ थर्ड पिरियड sodium, it start with 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. Next energy level or new third shell is introduced here or electrons into new and start with argon, that is 1s2, 2s2, 3s2, 3p6. There are total 8 electrons in its electronic configuration or according to octet electronic configuration. If you observe the first period, hydrogen start with 1s1 and ends with 2 electrons. Here are only exception case for octet rule is here if we apply duplet rule. Here helium obtain 2 electrons in its outermost orbital and obtain stability. So it start with first hydrogen and helium. So generally in given period, each period starts with new cell, that is electrons entering into new cell and it ends with octet electronic configuration. तर याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर प्रत्येक नवीन पिरियड त्या ठिकाणी नवीन शेलमध्ये इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करतो किंवा त्या ठिकाणी ऑक्युपाय होते आणि ह्याचं जे एंडिंग असतं त्या ठिकाणी तर त्या ठिकाणी डुप्लेट रूल असेल किंवा त्या ठिकाणी ऑक्टेट रूलनुसार त्या ठिकाणी कंप्लीट होतं. तर एक पिरियड आपण त्या ठिकाणी पाहत जाणार आहोत. So start with first period which contains 2 elements, hydrogen and helium. Hydrogen 1s1, helium 2, 1s2. It start with first cell 1s and ends with duplet electronic configuration, that is 1s2. So there are only 2 elements present in first period, that is hydrogen and helium. Next one, second period. So it start with lithium with atomic number 3, 1s2, 2s1 and ends with neon 10, atomic number 10, 1s2, 2s2, 2p6. So there are total 8 electrons in its outermost orbit, that is 2s2, 2p6, total 6 plus 2, 8. It ends with neon. So there are 8 electrons in its outermost shell as a complete octet. So the second cell has maximum capacity to accommodate 8 electrons and these 8 electrons filled across the second period, that is from lithium to neon. So there are total 8 elements present in second period. Observe. So start with lithium, barium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon.
म्हणजे त्या ठिकाणी फर्स्ट सेल जर कन्सिडर केली तर त्याच्यात 2 इलेक्ट्रॉन्स असतात. सेकंड सेलमध्ये मॅक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, आणि हे 8 इलेक्ट्रॉन्स या सेकंड पिरियडमध्ये फिलअप होतात, आणि त्याच्यामुळे याच्यामध्ये टोटल त्या ठिकाणी 8 इलेक्ट्रॉन्स किंवा 8 एलिमेंट्स त्या ठिकाणी प्रेझेंट्स असतात. Now we move towards the third period similar to second. So start with sodium 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Here electron enter into new subcell 3s1 and it ends with argon. The last one 3s2, 3p6, total 8 electrons. Same here, there are total maximum capacity for second third one is of 8 electrons. फर्स्ट सेलमध्ये त्या ठिकाणी 2 इलेक्ट्रॉन्स असतात, सेकंड सेलमध्ये त्या ठिकाणी 8 इलेक्ट्रॉन्स, आणि याच्यामध्ये सुद्धा त्या ठिकाणी जे इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होतात त्या ठिकाणी ते थर्ड पिरियडमध्ये, आणि म्हणून त्या ठिकाणी याचं जर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जर पाहिलं तर त्या ठिकाणी थर्ड्स टुगेदरली इट इज of neon 10, 3s122, 3p126 in third period as a result of completion of third cell. आणि त्याच्यामध्ये टोटल 8 एलिमेंट्स त्या ठिकाणी फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम सोडियम टू आर्गॉन. Then next one of fourth period. So about fourth period, the fourth period is start with potassium, that is 19. The last one 4s1, 1s2, electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and 4s1. We'll start with 4s1 and second element calcium, 4s1 potassium and 4s2 for calcium. Then next energy level according to above principle or N plus L rule is become 3D. That is, after 3p the energy level comes 4s, so electron enters into 4s level before it enters into 3d level, because 3d energy level is higher energy level than 4s. So first one potassium and calcium having electronic configuration, that is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 is 20 and 4s1, and for calcium it is 4s2. So next energy level from 3p, after 3p there is 4s energy level occupies, and after 4s there are, according to N plus rule, 3d energy levels comes. So electrons enters into 3d level from scandium, that is d energy level or orbital occupy maximum 2 electrons, that is from scandium to zinc, that is scandium 21. So up to calcium same, that is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 is 20 and 3d1 for scandium and 3d10 for zinc. Here condensed electronic configuration is given in your book. There is scandium Z is equal to 21, AR in bracket, that is equals to 18, 4s2, 3d1 20 and plus 121, and according to zinc 30, AR 4s2, 3d10. So these elements total equals to 10, and first two potassium and calcium 2, and from scandium to zinc 10, total 12. Now next one of gallium, germanium, arsenic, selenium, bromine and krypton. Now next energy level is after 3d 4p. So electronic configuration for argon is, for gallium Z is equal to 31, that is argon, that is of 18, 4s2, 3d10, 4p1, and for krypton it is equal to argon 4s2, 3d10, 4p6. So next energy level comes p, that is 4p. After 3d energy level is 4p, so electrons enter into p level, p energy levels. There is starting from gallium, that is p1 to krypton p6,
So there are total electrons 4s2, 4p6, 8 electrons in krypton and it occupies stable electronic configuration. आणि याच्यामध्ये असणार आहे त्या ठिकाणी 6, म्हणजेच त्या ठिकाणी टोटल चौथा पिरियड जो असेल त्याच्यामध्ये पहिले 2 असतील त्या ठिकाणी पोटॅशियम असेल, कॅल्शियम, त्याच्यानंतर 10 असतील स्कँडियम टू झिंक 12 आणि हे त्या ठिकाणी फ्रॉम गॅलियम टू क्रिप्टॉन 6 असतील. सो टोटल एलिमेंट्स प्रेझेंट इन गिवन पिरियोडिक टेबल goes to 18. Next one, the fifth period accommodates 18 elements as a result of successive filling of electrons in next 5s, 4d and 5op subcell. And there are variation in electronic configuration of 6th and 7th period because it accommodates lanthanide series and actinide series. So it's see in electronic configuration in blocks. So simply students, in short, period begins by filling of one electrons to the s subcell of new cell and it ends with an element having complete octet or duplet corresponding to the same cell. म्हणजे प्रत्येक एलिमेंट त्या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर याच्यामध्ये पिरियड जर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तर प्रत्येक त्या ठिकाणी पिरियडमध्ये प्रत्येक वेळेला नवीन सेलमध्ये इलेक्ट्रॉन्स त्या ठिकाणी स्टार्टिंग होतं, इलेक्ट्रॉन्स एंटर करतो आणि याचा एंड जो होतो त्या ठिकाणी तो त्या ठिकाणी डुप्लेट रोल असेल किंवा ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन त्या ठिकाणी एंड होतो. आणि याच्यामध्ये आपण जर पाहिलं हे जे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन असेल तर ते यस आणि पी सबसेलमध्ये किंवा त्याचे व्हॅलन्स सेल असतील, स्टार्ट विथ यस अँड एंड्स विथ पी. आणि याच्यामधले जे असतील त्या ठिकाणी जे इलेक्ट्रॉन्स असतील त्या ठिकाणी जे इनर ऑर्बिटल्स असतील किंवा सबसेल्स असतील त्याचे डी आणि एफ तर त्याच्यामध्ये ते सक्सेसिव्हली त्याचं फिलिंग होतं. ते ॲबो प्रिन्सिपल असेल किंवा एन प्लस एल रूल अकॉर्डिंग टू इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल. तर याच्यामध्ये विद्यार्थी मित्रांनो आपण त्या ठिकाणी सिम्पली व्हॉट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, सिम्पली इट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the space around the nucleus. Then which rules are governed for this electronic configurations are above principle, that is the n plus l rule, Pauli's exclusion principle and Hund's maximum multiplicity rule. Hund's rule of maximum multiplicity. Then we see electronic configuration in periods. So first term, second, third, fourth, fifth, sixth and 7. So all students are, thank you for joining this.